Italian Head Start, Tape 2, Side 1. In Exercise 6, you will practice introducing people listed in your book. Remember, if you are having trouble keeping up, stop the tape and give yourself time to answer. Repeat the exercise until you can respond in the time given. For example, if you hear, Mia moglie Jane, you say, Vorrei presentarle mia moglie Jane. now introduce the following people. mia moglie Jane, Vorrei presentarle mia moglie Jane. il capitano Anderson, Vorrei presentarle il capitano Anderson. la signorina Alice, Vorrei presentarle la signorina Alice. il tenente Jones, Vorrei presentarle il tenente Jones. il maresciallo Seretis, Vorrei presentarle il maresciallo Seretis. il mio amico Bill, Vorrei presentarle il mio amico Bill. il guardiamarina Helen Williams, Vorrei presentarle il guardiamarina Helen Williams. il signor Rossi, Vorrei presentarle il signor Rossi. Mio marito Don. Vorrei presentarle mio marito Don. il comandante Moody, Vorrei presentarle il comandante Moody. la signora Sanchez, Vorrei presentarle la signora Sanchez. la mia amica Diana, Vorrei presentarle la mia amica Diana. l'aiutante Brown, Vorrei presentarle l'aiutante Brown. When you are introduced to someone or someone is introduced to you, reply with, piacere di conoscerla, or as Captain Gentile did in the conversation, molto lieto di fare la sua conoscenza, molto lieto, is a simpler but equally appropriate way to respond. A woman would say, Molto lieta. in Exercise 7, you will be introduced to several people. For example, you will hear, Vorrei presentarle il tenente Rossi. you say, molto lieto, signor tenente, if you are a man, or Molto lieta, signor Rossi. if you are a woman. Don't forget to add the person's title. The person's name is usually not repeated except when the title is. Signor. Notice that an officer may be addressed with Signor. plus his rank or Signor. plus his name. Your turn. Vorrei presentarle la signora Rossi. Molto lieto, signora. Molto lieta, signora. Vorrei presentarle il signor Rossi. Molto lieto, signor Rossi. Molto lieta, signor Rossi. Vorrei presentarle il tenente Peralta. Molto lieto, signor tenente. Molto lieta, signor Peralta. Vorrei presentarle il colonnello Moretti. Molto lieto, signor colonnello. Molto lieta, signor Moretti. Vorrei presentarle il comandante Pucci. Molto lieto, signor comandante. Molto lieta, signor Pucci. Vorrei presentarle il maresciallo Mazzola. Molto lieto, signor maresciallo.
Molto lieta, signor Mazzola. Vorrei presentarle la signorina Bianchi. Molto lieto, signorina. Molto lieta, signorina. Vorrei presentarle il maggiore Cassani. Molto lieto, signor Maggiore. Molto lieta, signor Cassani. Vorrei presentarle il signor Ricco. Molto lieto, signor Ricco. Molto lieta, signor Ricco. Vorrei presentarle mia moglie Sofia. Molto lieto, signora. Molto lieta, signora. Vorrei presentare il mio amico, tenente Volla. Molto lieto, signor tenente. Molto lieta, signor Volla. A person shows respect when he is introduced to a VIP by saying, Onoratissimo. repeat, Onoratissimo. Onoratissimo. Exercise 8. Listen to the following conversation without looking at your text. Lieutenant Smith and his friends, the Carsons, run into Captain and Mrs. Gentile. Buongiorno, tenente Smith. Buongiorno, signor capitano. Buongiorno, signora. Come sta? Bene, grazie. Signor capitano, signora, vorrei presentarvi i signori Carson. Buongiorno, signora Carson. Fortunatissimo. Molto lieta, capitano. Lietissima di conoscerla, signor Carson. Onoratissimo. If you had any problems understanding the conversation, play it again and guess at anything you might not have understood. Then, look at the text and listen again. If you need to, check the translation in the key at the end of your book. Self-evaluation quiz. You will hear a series of 8 situations described. Respond to each situation in Italian during the pause on the tape. Listen for the correct response. Ready? Situation 1. You are Lieutenant Smith, and I am Captain Gentile. It is early afternoon. Greet me and introduce yourself. Buongiorno, signor capitano. Permette che mi presenti. Sono il tenente Smith. Or, Buongiorno, signor capitano. Sono il tenente Smith. Situation 2. You are at an evening party with your wife Jane and you see Captain Gentile. Greet him and introduce your wife. Buonasera, signor capitano. Vorrei presentarle mia moglie Jane. Situation 3. You want to introduce your husband Bill to Mr. Rossi. What do you say to Mr. Rossi? Signor Rossi, vorrei presentarle mio marito Bill. Situation 4. You have just been introduced to the wife of Captain Gentile. What do you say to her? Molto lieto, signora. Or, Piacere di conoscerla. Situation 5. You have just been introduced to Admiral Costa. What do you say to him? Molto lieto, signor ammiraglio. Or, since you're addressing an admiral, Onoratissimo, signor ammiraglio. Situation 6. You are Lieutenant Commander Jones. I am Captain Gentile. Greet me and ask, how are you?
Buongiorno, signor capitano. Come sta? Situation 7. Someone asks you, Come sta? how do you respond? Bene, grazie. E lei? Situation 8. A man has just been introduced to you. He says, Molto lieto di fare la sua conoscenza. what do you reply? Il piacere è mio. This is the end of Tape 2, Side 1.